Bəli, COP29-un 11-ci günü artıq sona yaxınlaşır, amma buna baxmayaraq danışıqlar, panel müzakirələr hələ də davam etməkdədir və ölkəmizə BMT tərəfindən dəvət almış və hazırda bu missiyanı, müşahidəçilik missiyasını yerinə yetirən bir sıra qonaqlar var. Onlardan biri ilə hazırda söhbətləşəcəyik. Valid Kamal, BMT-nin müşahidəçisi, eləcə də Misirin Arzu İnkişaf fondunun baş müşaviri bizim həmsöhbətimizdir və Valid Kamalla biz məhz ərzaq təhlükəsizliyi, iqlim dəyişikliyinin ərzaq təhlükəsizliyinə təsirlərindən danışacağıq. Mr. Kamal, welcome to Azerbaijan and thank you for time. Thank you for invitation. All thanks for Real TV for invitation. And I would like to thank Azerbaijan government and the president for very good arrangement and kindly hospitality which we have seen during COP29. Bəli, mən COP29-da iştirakımdan məmnunam. Azərbaycana, onun prezidentinə də təşəkkürümü bildirirəm bu cür təşkilatçılığa görə və eyni zamanda kanalımıza da təşəkkürümü bildirirəm bu müsahibəyə görə. Mr. Kamal, as you an observer, we have a lot of questions relevant with your profile. First of all, how climate change affects faced to food security today? As you know that most of foods came from agriculture. So the agriculture means plants, crops, fruit, vegetables, all this kind of foods need to be grow up and planted in a specific weather. So when weather change, the season will change, then the quality will change, then the amount of production all over the world will change. So for example, for the corn crops, decreased due to the climate change 40% in the last 2-3 years. That means the price will be increased, and such corn product used for oil, for animal feeds, for food, for bread, for sugar, so the price will increase, inflation will increase. So this an simplified example for how the food security will be affected during the changing weather or degrees of the temperature on the crops. With your permission, I will translate first of all to my audience. Deyir ki, bütün qidalar kənd təsərrüfatından gəlir. Yəni, bütün qidaların demək olar ki, mənbəyi kənd təsərrüfatıdır və bu da şübhəsiz ki, havanın necə olmasından asılıdır. Yəni, xüsusi hava şəraiti məhz bu qidaların bizə hansı vəziyyətdə çatması, onların necə ortaya çıxmasını şərtləndirir. Və əlbəttə ki, bu keyfiyyətə də təsir göstərir. Yəni, biz son vaxtlar, məsələn, misallar gətirək, temperaturun qəfil yüksəlməsi, məsələn, 40 dərəcəyə qalxması, yaxud qəfil aşağı düşməsi, yaxud anormal istilik səviyyəsində olması nəticəsində məhz qidalarda da dəyişkənlik görürük və əlbəttə ki, bu böyük bir problemdir. Mr. Kamal, and how would you comment the special map from the out of the situation? Because you mentioned about the food security, and do you have any plan or I don't know any special strategic plan for the solve problem? Yes, we going to solutions as normal. We consider this is a worldwide problem which can lead for starvation in some countries. Some countries now have some missing crops due to changing weather, changing the climate. So we should go together for optimized solution. Like now COP29 started to negotiate more about the financing this country, to support it, to substitute. If we focus to any problem, we should see what is the solutions. A solution we should go systematic. Firstly, we go for eliminate the problem. Secondly, we go to substitute with another solution. For example, if the food system or ecosystem which support
food production between two countries. We need to do such exercise between Azerbaijan and Egypt, for example. For example, yes. What crops, what food ecosystem, what food products affected in Azerbaijan, and we can substitute in Egypt, and vice versa. What kind of crops affected in Egypt, we could, in both countries, yes, we can exchange as already we have good experience or exchange in experience, change in plants, in balance, in trade balance. For example, we have a lot of orange in Egypt. You export from other country, and you have a lot of other product like nuts, for example, you can export to Egypt. Then we substitute. Still in Egypt, we have a good climate. We still not affected too much, and so that we are one of the worldwide exporter for food systems. But also you have good experience in oil sector, in liquefaction or in producing gases. We may have some shortage in one product. So solution should be exchange. We do exercise. We should focus for what the UNFCCC focus for in just transition, in women empowerment, in finance, and just transition means the labor. What labor sections which affected here, and we can substitute from Egypt, and vice versa. Bildirir ki, ümumiyyətlə həllər iki ölkə arasında, məsələn, ölkələr arasında təcrübə mübadiləsinin təmin olunması ilə bağlı olmalıdır. Yəni, bu nədən ibarətdir? İlk növbədə optimallaşma getməlidir. Yəni, həllər optimallaşmalıdır. COP29 artıq bizim nəzərdə tutduğumuz qida təhlükəsizliyi məsələlərin danışıqlarını aparır. Burada maliyyələşmə də vacib şərtdir. Yəni, o ölkələr ki, məhz iqlim dəyişikliyindən əziyyət çəkir, xüsusilə bu da özünü qida təhlükəsizliyində göstərir. Hesab edirəm ki, məhz bu ölkələr üçün maliyyə danışıqları bu ölkələr üçün prioritet olmalıdır. Digər tərəfdən, iki ölkə arasındakı təcrübələr, məsələn, Misirdə elə meyvələr var ki, iqlim onların yetişməsinə imkan yaradır. Azərbaycanda elə imkanlı meyvələr var ki, onlar da Azərbaycan iqliminin imkanlarına uyğun olaraq yetişir. Məsələn, ölkələr arasında bu balanslaşdırmanın aparılması, oxşar institutların qurulması həm də təcrübə mübadiləsini təmin etmiş olur. Neft və qaz əslində buna aiddir. Çünki əlbəttə ki, biz baxmayaraq ki, keçid dövründən danışırıq. Bu bizim qarşıdakı hədəfimizdir. Amma neft-qaz məsələlərində də, yəni bizim hazırki ənənəvi enerji resurslarımızda da bu cür təcrübə və qarşılıqlı paylaşmaq mübadiləsi olmalıdır. You mentioned about the oil and gas. Yes. And is it easy to provide transition process to green energy? Because Egypt is an oil country, we know, the member of the OPEC. And what we can do for the transition process, and which efforts needed? Firstly, Egypt is still not a member of OPEC because 700,000 barrel, approximately the average of Egypt production. OPEC require 1 million barrel to be but nearby countries. Egypt is observer. Yes, and also OAPEC. We are member in OAPEC, Arab countries exporting oil. We have a lot of development, so we're not exporting oil too much, but we are a transit country for refineries. We have third generation refineries in Egypt, which transport the oil from Gulf, for example, Arab Gulf area, to Europe, because we are in a highly wide transition way and simplified due to the Mediterranean Sea transport to Europe. But a lot of exercise now happens in Egypt. Transition process, exercise is the main goal of COP29. Yes. How you will provide, how we can do that? Yes, the parties should together in the Ministry of Energy, Oil and Gas Ministry, Azerbaijan Oil and Gas Ministry, to sit together and setting same goals to focus on for green hydrogen
what is your experience and what my experience, what you can export for neighbor countries, and the neighbor countries will export something else to Azerbaijan need. Also, as you mentioned a few minutes ago, the experience, Azerbaijan have highly experienced, trained people in developing oil sector. We have to do benchmarking project in energy sector, in oil, in petrochemical, in gas, in green hydrogen, in carbon black, in refining more jet fuels, which we need some to export to neighbor countries, as we are logistic area in Arab region, and also this can support the biofuel. Also, Azerbaijan have a good experience in biofuel, development process, and all worldwide licensor worked here in Azerbaijan. Such a lot of high brands which going to transfer their experience to even a Gulf area. There's a lot of Arabic brands. I mean, one of them, Mazar from United Arab Emirates. Also, Aqua Power from Saudi Arabia working in Azerbaijan. There has a solar energy station and another projects ongoing. Yes, Petrofac also have a lot of, I have seen in Gulf area, a lot of Azerbaijani colleagues, expertise working in Gulf, developing new heavy oil project, and some Arab people came with the same companies to develop in Azerbaijan. So I'm sure that good benchmarking project, which what you have exercised already in oil sector, and what you do to minimize the emissions to the atmosphere, and what the country promote the energy sector to develop their operation to be exercised or to be developed with the reducing of the carbon emission, for example, from all the refineries. Now, before we burned the gas to the atmosphere, now because we utilize. Yes, because the main goal transition to green energy, and it is the main mission of the COP29 too. Yes, it is the head topic of the main topic for the negotiations also. And also the way how you process the gas, the way how you process. This is some very old-fashioned process which have emissions. Now we should develop together the new technologies to reduce, because also we have the oil and gas as a resources. We have to keep income and our economy growth. But in the same way, we need to go green. So we have to do more exercises. And keep balance for this period, you mean that, yes? Exactly, with more innovation, more technologies, and more governmental promotion. Okay, I will translate with your permission. So, bəli, qeyd edir ki, əslində necə ki biz məsələn neft və qaz üzrə qarşımıza məqsədlər qoymuşduq, yaşıl enerji ilə də bağlı o cür məqsədlər olmalıdır, sırf bu işə məsul olan qurumlar tərəfindən. Yəni, söhbət ondan gedir ki, aydın məsələdir ki, biz qısa müddətdə ənənəvi neft və qaz enerji mənbələrindən imtina edə bilməyəcəyik. Amma qarşıda dayanan hədəfimiz də, bəzi tapşırığımız da yaşıl enerjiyə keçiddir. Və bu baxımdan da biz hesab edirik, mən hesab edirəm ki, yenə də bayaq dediyim kimi ölkələr arasında təcrübə mübadiləsi olmalıdır. Bildiyiniz kimi Azərbaycanda bir çox ərəb ölkələrinin brendləri fəaliyyət göstərir. Mən də ona əlavə olaraq bildirdim ki, bəli, Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin Mazar şirkətinin Azərbaycanda artıq layihələri var, günəş elektrik stansiyaları, eyni zamanda Aqua Power, Saudi Arabistanın şirkətinin layihələri var və onların, hətta mən deyərdim ki, yeni layihələr də artıq işlənir, hazırlanır. Yəni, bütün bunlar bildirir ki, bəli, məhz atmosferə karbon emissiyaları, atılan karbon emissiyalarının azaldılması hesabına baş verəcək, yəni yaşıl enerjiyə keçid. Amma yenə də deyirəm ki, biz nəzərə almalıyıq ki, neft və qaz məsələləri əsas. Mən əslində dedim ki, Misir OPEC-in müşahidəçi üzvüdür. Çünki Misir OPEC-in qoyduğu şərtlərə əsasən, yəni tələb olunan neft barelini vermir və bu səbəbdən də onun tələb olunan neft bareli müəyyən edilmiş standartlardan, yəni rəqəm standartlarından aşağıdır. Yəni 700-dən 700
bareldən yuxarı həcmdədir. Bu səbəbdən də 700.000 bareldən yuxarı həcmdədir. Bu səbəbdən də biz oranın üzvü deyilik, amma buna baxmayaraq biz də əlbəttə ki, ənənəvi enerjiləri saxlamaqla, onların keçidini, yaşıl enerjiyə keçid prosesini məhz balans saxlamaqla təmin edəcəyik və təcrübə məsələlərini də xüsusi olaraq vurğulayıb. And the last question about, it is a traditional question maybe, but your opinion very important for us. How would you comment your expectation? How would you explain your expectation from COP29? Because you mentioned about the food security, okay, also the transition to green energy, we discussed already, and total final expectation, because negotiation is going to end. Yes, we are in final stage of the negotiation, and our expectation is that we will take and enhance more steps regarding to the main topics of the UNFCCC. So firstly, we expect the more income for the affected companies from the finance. It's expected also as per today meeting with the Caribbean Sea countries and the negotiation with Japanese and European Union. Island countries, you mean? Yeah, Caribbean Sea countries request some more tax for the sea freight. They want to increase the sea freight from 150 to 300 due to the emission and the consumption of carbon dioxide for 1 metric ton. So every 1 metric ton will burned or measured, the taxes will be approximately $300. But a negotiation from other sides, from Japan and the European Union says it's okay for $100. So the negotiation is still ongoing, and this, for example, for one topic, the sea freight tax. As one of the important, as the sea freight business affect about 3% of the global climate change. Also, the aviation sector 0.2. So still all parties try to increase the support for this point. I think that the financing the climate change is one of the main topic as long as we want to support the affected companies. Also the women empowerment, just transition, adaptation, mitigation, all of this is still in negotiation process. But what my expectation is that we will increase more than 30% from COP 28 in last year in Dubai. 30% increase. My expectation, as mentioned, about 30% in finance, for example. Increase the financial. Okay. Yes. Deyir ki, bəli, əslində gözləntilərimiz çoxdur. Birinci maliyyə məsələləridir şübhəsiz ki, mən hesab edirəm ki, ötən il COP28-dəki qərarlardan fərqli olaraq bu dəfə biz 30% artıq deməli bir rəqəm üzərində danışırıq artıq. Yəni maliyyə 30% arta bilər. Bundan başqa demək Karib hövzəsi ölkələrinin məhz dəniz ticarəti, onların demək fəaliyyəti, yəni bu ölkələrin yardım alması məsələsi, eləcə də Karib ölkələrində, yəni dəniz aşırı ölkələrdə, xüsusilə ada ölkələrində məhz vergi məsələləri xüsusilə əsaslı məhz bu enerji sahəsində və xüsusilə burada məsələn məhz vergilərin müəyyən qədər azaldılması, eləcə də həmin ərazilərin təmizlənməsinə səbəb ola bilər. Yəni həmin ərazilərin məhz çirklənmiş ərazilərin tam olaraq təmizlənməsi, çünki onlar həqiqətən də iqlim dəyişikliyinə əziyyət çəkirlər. Mən hesab edirəm ki, bax elə COP29-da da bizim gözləntimiz məhz bax bu ölkələrin nəhayət ki müəyyən bir maliyyə dəstəyi alması və bunun əsasında da artıq iqlim dəyişikliyindən əziyyət çəkməsinin bu ölkələrdə azaldılması, əksinə maliyyənin isə artırılması məhz COP29-dan bizim müşahidəçi kimi gözləntilərimizdir.
Mr. Kamal, thank you for your remarks and thank you for time. Thank you for the invitation. Thank you. Bəli, Misirin Arzu İnkişaf Fondunun baş müşaviri, eləcə də BMT-nin müşahidəçisi Valid Kamalla COP29-dan gözləntilər, müzakirə mövzuları, artıq sona çatmaqda olan danışıqlar və yaxın bir il ərzində hansı proseslərin baş vermə ehtimalını müzakirə etdik. Bizi izləməkdə davam edin.